In 1940, Nazi Germany invaded the Netherlands. After a very short amount of time, the whole country was occupied and the anti-Semitic regime introduced measures that discriminated against the Jewish population. Despite the great danger, some people risked their lives to resist the German occupants. There was, for me, two kinds of resistance. One linked to the problem that was going on in the Second War, like from Jewish people, most trying to resist the problems that they had. And for me, a second kind of resistance of people that weren't Jewish but weren't agreed with what was going on and tried to help. Ten eerste, ja, tijdens de oorlog, het was voor de oorlog, 140.000 Joden hier gewoond en 104.000 niet teruggekomen. Dat wil zeggen, dat was waarschijnlijk niet zoveel verzet. Na de oorlog denk ik dat er heel veel Hollanders waren die riepen dat ze in het verzet hadden gezeten. Maar ik ben bang dat het op zich wel meeviel. Joodse mensen die nog een soort van invloed hadden. En voor de rest gewone Hollanders die een medelijden hadden met iedereen die leed onder de oorlog, denk ik. Ik ben bang dat het geen groepen waren. Het waren allemaal individuele mensen. Ik vind dat het verzet over het algemeen één front is geweest. Ik zie niet echt in hoe religie of een soort van hoe je bij een bevolkingsgroep hoort daar iets in verandert. Benny Bloom was one of the Jewish resistance fighters. He and his friends from boxing club Olympia organized a so-called Knokploeg, a group of people who fought the Nazis. On the 11th of February 1941, this group got into a big street fight at the Waterloo Plain, the market square in the Jewish quarter of Amsterdam. There, they tried to protect the inhabitants and merchants from random and brutal attacks of the Nazis and their Dutch supporters. After a few days, many of Benny's friends were arrested and deported to concentration camps. While most of them died there, Benny Bloom survived the Holocaust. In his final years, he strived for acknowledgement and more recognition for the Jewish resistance. On the day of his funeral in 1986, the Stichting Joods Verzet was founded to carry on his legacy. 2 years later, this foundation inaugurated the monument for Jewish resistance at the area where Benny and his friends fought for their people. The monument at the riverside of the Amstel was created by the Belgian artist Joseph Glad. The inscription says, "In remembrance of the resistance of the Jewish citizens who died between 1940 and 1945. Also es ist so ein typisches, finde ich, so ein typisches Zweiter Weltkrieg-Monument. Einfach ein dunkler Block. Kind of looks like a rest in peace thing for cemetery. So. It doesn't transmit that each person that died in the Second War had a story and a name and a family, and for me it doesn't transmit that something so terrible happened here. Ja, ik vind het wel aardig eruit zien. Het is niet heel overdreven of zo, maar het mag wel iets opvallender, denk ik, of zo. Ik vind het een prachtig monument. Het staat als een huis. You can maybe relate to what happened, or you maybe just passed here and don't feel anything. And I think a monument should make you stop. Ik vind in monumenten, van mij maakt niet uit of het de Joodse verzet of verzet, dat mensen gaan even stilstaan en de verhaal even vertellen, even denken wat gebeurt en wat moeten we doen dat niet noch ein keer terugkommt. Also ich denke, dass man nicht zu viele aufstellen sollte, weil irgendwo ist es Geschichte, ja, aber an jeder Ecke finde ich es nicht ganz richtig. Ik denk dat het tijd was dat er hier iets gebeurde, omdat het, zoals ik het begrepen heb, lang niet zoveel aandacht uitging naar de Joden die ook verzet pleegden, als naar Nederlanders die in opstand waren. Ik denk dat dat een goede correctie is. Were my eyes fountains of tears?
then I would weep day and night for the fallen fighters of my beloved people.